Welcome to my boat and my life, and subscribe, because I'm sure you don't want to miss this year of boating with me and Linda. We are at Ringsön, there we moored in the last episode. This is Humleviken, one of all places in Ringsön that you can moor. Do you have some problem? Just checking the keel. Okay. We scuffed a rock. Okay, it's easy to do. Yeah, we just all our instruments just died. Okay. Coming out the archipelago, and we just bashed it. But she's a lifting keel, so she. Oh, it's the lifting key. Swings, so swings. Oh, interesting. going forward and just push it up and Okay. I'm going to check now and see that there's no. Did you damage. have high speed or? oh no. No. We were just literally coming out from mooring Oh, through the rocks, and then our instruments just died. And we just okay. Here we just explore a bit. I show Linda the area, and you can moor almost everywhere. Just choose a cliff after how the wind is going to be. Some areas are really narrow, but most of them you can access with a sailboat. I'm always fascinated how deep it can be so close to a cliff. When you're driving a large two-stroker, the headset is very convenient. You don't have to scream to each other.
Ja, ser du för något? Fiskar. En fisk. Ja, det var väldigt få fiskar. Det är små. Ja, väldigt få. Väldigt få. Oh, det var fika. Fika. Fint. Perfekt. Det tryckte på rejält. Vart det väldigt varmt. Det blir bra. Ja, jag borde få göra fint. Hur många gånger du oljan? 3-4? 3 gånger. 3 gånger. En gång i höstas, 2 gånger i våras. Svårt att se här inne, kanske. Men eftersom vinden kommer därifrån, faktiskt nästan vrider runt lite. Men vi tar och släpper den långa linan först. Ja. Med motivationen att vinden kommer därifrån och att den just är lång. Vi vill inte upp bara grunda partiet här. Så vi släpper den långa linan och tar in den i lugn och ro. Här har vi tid på oss att faktiskt göra klart den linan. Vi kommer kunna flytta över lite åt det här hållet. Men det är lugnt. Vill du att jag tar den långa linan? För den ska slås i 2 slag som jag säger. Jag gör halva linan och sen så gör jag fast den. Och sen gör jag halva linan från andra hållet och gör fast den. Så det blir som 2 sådana här vibber. Var det en lin med 2? En lina, ja, men den är så lång så jag kan inte hålla allt i en hand. Så då gör jag halva och sen halva. Kan du göra för att visa mig? Jag kan göra den. Ja. And as always, we boaters like to look at each other when we moor and on moor. We call it Archipelago TV. And it's the only time it's broadcasting when someone moor or on moor. Går du på där eller ska du dra åt sidan? Ja, vi tar det bort och lägger ihop den där i en liten fin sån där. And there, the TV time is over. No broadcasting anymore. Ja, bra. Så stora som möjligt så blir det så få varv i handen. Men det är lite svårt. Try to do big loops. We keep seeing the eyeballs glued to us on the sidewalk. But that look could kill. They are trying so hard to find all the weaknesses inside, but it's gonna spill. Oh, can we take a minute, turn and face the critics? Let's put flowers in our hair like we don't care. And there's a village clown booth. Nobody's stopping our groove. Ooh, that's good. It's just you and me. And making me laugh with your moves. Ain't no stopping our groove. That's good. It's just you and me. And clown around, clown around. If you love these videos, you can supporting me by subscribe and spreading them. That's 2 ways that are free to support me. And opinions start to guide us. We won't let them define us. We'll play it by ear. And I know that you're shy, but we can climb around tonight. You know the circus leaves town when it's like and there's a village clown booth. Nobody's stopping our groove. That's good. It's just you and me.
for watching. Please leave a comment. That's always nice. Bye bye.